the National Unity Platform Party, the Leader of Opposition, the Honorable Members of Parliament, and all you the elected leaders, our colleagues from the different parties, Siranda Doctor, my sister Salam Musumba, and all you the dignitaries and the mourners here present. What a day. As a mother, I bring you condolences from His Excellency Omulonde, the President, in a sad way, not here present. I requested my colleague to be here because two of our colleagues are not present. One of them is like Waiswa, Mufumbiro, because he is in Chitalia. Honorable Muanga Chivumbi, charged of terrorism, and after they had killed scores of his campaign team in his house. At that fair, we were also abducted and taken to I don't know where. Today is not for that. Now yeah, we are here Okwogera Dalantino when we join together. When we join together, we define the rules. When we join together, that new Uganda is real. Fellow mourners, we are gathered here today in solemn unity to bid farewell to our sister, the beloved wife of Alex, Waiswa Mufumbiro. Our hearts are heavy, not only because of the loss we feel, but because of the circumstances that surround this painful moment. Yet even in grief, we stand anchored in hope, in faith, and in unshakable belief that God's justice is higher than man's. Erakdala, in both the Christian and Islamic tradition, death is not the end. It is a transition. The Holy Bible reminds us that precious in the sight of the Lord is the death of His saints. And in Islam, we are taught, indeed, we belong to Allah. And indeed, to Him we shall return. Today, we lay our sister to rest. We take comfort in knowing that she has returned to the most merciful, to a place where there is no pain, no suffering, and no justice. Our sister lived, loved, and endured. So now we heard the testimonies about her endurance. In her final days, she carried not only the burden of illness, but the weight of separation from her husband. A man who loved to stand by her side, to comfort her, to hold her hand in her final moments. That longing was never fulfilled. And today, we bury her. As we bury her, we must ask ourselves, what does justice mean if it cannot show compassion? What does justice mean if we can't feel it? What does justice mean when the doctrine says justice must not only be done, but must be seen to be done? Did we see that justice being done? No. Our faith guides us clearly in Christianity. We are told, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. In Islam, Allah is Ar-Haram, Ar-Hahem, the most compassionate, the most merciful. These are not distant ideals. They are instructions for how we must live and how we must govern and how we must lead. Justice must be firm, yes. But it must also be kind. It must be humane. It must recognize the dignity of every human being. Even in their weakest moments, a justice system that cannot bend to allow a husband to stand by his dying wife
is a system that must reflect, must reconsider, and must reform. We are here today to reflect with our lives. People, there's one of the historic, iconic women, Maya, she said, people will forget how you spoke. People will forget how you dressed. But people will never forget how you made them feel, how you touched them. She touched each one of us. Her husband has touched each one of us. Are we doing that with our lives? So let us trust, let us believe, let us stand firm in the conviction that Uganda, we can change it, and it will change and must change. As we lay our sister to rest, let us not bury her story. Let us not bury her life of faith, of service to the Lord. Let us carry it with us everywhere as a reminder, as a call to action, as a seed of transformation. May her soul rest in eternal peace. May perpetual light shine upon her. May Allah grant her Jannah and forgive her shortcomings. And may He grant us the courage to build a Uganda that is rooted in hope, sustained faith, and guided by justice, that is kind, compassionate, and humane. In our sorrow, we hold on to hope. In our pain, we choose to believe. And in the moments of loss, we trust that someday we will change. Someday we will experience that justice. I said this for God and my country. People, our power. And I therefore invite that person who would have loved to be present physically, he is going to address us. He is very bereaved because he was the best man for Waiswa, Mufumbiro. So we are going to hear very briefly from the president, and may her soul rest in eternal peace as I thank each one. Duse obubaka bwange obusaasira eri famire yange duse bakadde baffe nze baligira Mufumbiro ne famire yaffe y'Abagave evamu Edith Katende Nabunya, mwenna baganda bange ab'enju zombi basaasirako nti kitalo nnyo kitalo ddala kyanaku nnyo omukulembeze ayogera Nyanza kimwanyinaffe yatuvudde ku maaso mu mbeera nga gye mulaba mwenna nze kennyini siriiwo siri mu ggwanga olwogezaako okutabanayo engeri gya connectinga naye kubangi Edith muzika mukwano gwammwe si mukyala wa comrade wammwe kuba wadde Alex wife wa comrade naye nanne Edith abadde comrade si just mukyala wa comrade. Edith nze ng'omuntu ne famire yaffe twamumanya much earlier before we even met her. Nze Edith namumanya ekiseera kiwanvu nnyo nga sinaba namusinkana mumanya nti namanyira omwami we Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa nga anyumya nnyo ku Edith lwemba naye nayogera Katende n'akunnyonnyola kino to the extent nti nagenda okusinkana Edith
nga manye emboozi ezimunyumira, manye olwali lwakuba, manye ebigambo byakozesa. That is how connected Waiswa was with the wife. Era bwe basinkana abaagala naabo naffe ne batwagala nnyo eno mukyala wange era ne tubeera family. Era nafuna omukisa batuma n'omwana waabwe erinnya lyange bamutuma Mitembo Ebo oyo muto kyakitiibwa nnyo. Edith yakonekitinga nnyo ne mukyala wange naye manyi nti bakonekitinga nnyo ne munne Waiswa in a very special way. Fena to making up to feel part of the Mufumbiro family. Yo Edith bwe yali yayita mu chemotherapy nga bamujanjaba yankyalirako ku office ne comrade Waiswa era nekyokubisayo ekifaananyi. Edith nansaba nti Mr. President yali akubanya olwali. Mr. President nekifaananyi njagala kipostinge ku birthday yange. Kyanaku nti sijja kusobola kipostinga ku birthday ye kubanga tuvudde ku maaso ne buli awo tujja kusigala tumujaguza ebbanga lyonna. Mu kiseera kino nga tufiiriddwa amanyi naffe Edith n'afiiridde mu mbeera eyo nga tasobodde nadde okujjanjabwa bbaawe olw'obutali bwenkanya. Mwena bwe mumanyi Waiswa ali mukomera awatali musango gwonna gwonna ne baagana n'omuwa bbeeri ne bamenya n'amateeka ngera muzeeyi baligeya taata waffe wabadde nga binyonyola bwe yakinyonyodde ne mukyaki. So ekituuse ku Edith kinzijukiza obulamu bw'abakyala, abakyala baabo abantu abali mu struggle n'abakyala abali mu struggle, bamaama baabwe, bawala baabwe, n'okusingira ddala abakyala baffe. Ndowooza mu kiseera kino ku bantu nga Olivia Lutaya, Sauda Madada, Badorin Kaija abali mukomera awatali musango. Abaana baabo b'abantu baabo b'abaami baabwe nga bali eyo babonaabona kuba bannaabo baba basibako. Okusingira ddala ndowooza ku bakyala okufaananako nga Edith ono mukyala wa John Bosco Kibalama yamala emyaka 17 egiri painful ng'abanja bbaawe yabuzibwawo John Bosco Kibalama. Era naye mukyala Monica nebamaliriza nga naye bamutemudde kuba bwe kyafaanana yasangibwa mu nju nga yatiddwa. Kindeetera okulowooza ku Mama Kyeyune mukyala wa Sheriff Roja, personal assistant wange. Mama Kyeyune bamuwamba kati mwezi mulamba talabikako. Bawamba Mama Kyeyune kati mwezi mulamba talabikako nga bamuwambira ku kamera nga kamera ziraga abasirikale aba SFC ne bajja ne bamuwamba era ne bajja nga bewaana bamanyira okuwaana mu mabaala awo yetumuyina mu barasi yetumuyina ekasenyi. The pain eyo ey'abaana ey'abaami baabwe n'ey'abantu bonna kiragamini kituuse ku buli muntu. Nange kennyini omukyalo wange kennyini yalundwa ewaka n'atulugunyizibwa n'akubibwa mu nnyumba eyiye awatali musango. Ebyo byonna biri mu kugenda maaso. Twandibadde tugamba bigenda maaso nti amagye gali mukola ebikolobero ebyo gokka. Era amagye bawamba ebitongole byonna naye n'ebitongole ebyandibadde nga last hope, essuubi erisembayo eri omuntu wa bulijjo. Ekitongole ekiramuzi kyekina okubeera essuubi erisembayo eri omuntu wa bulijjo. Jalina okufuna obwenkanya kyokola bakiyita ekitongole kya justice kitegeeza bwenkanya. Naye omulamuzi nagera ku makya n'agamba nedda oyo tebagenda mweyimirira. Ne bwe bazze omusajja ng'asaba nti waakiri munzikirize nziike omukyala wange, ne bamugaana okuziika mukyala we kuba akafaananyi Waiswa nga tudde mukomera nga talina musango gwe yazza.
nenga tudde mukomera nga mukyala we yafudde olw'okulema okujjanjabwa baawe bwe basiba naye baawe bamuganyira okweyimirirwa asobola okukola omukolo ogusembayo ogw'okuziika mukyala we ng'abatemu ababbi batambula butaala abassa abantu publicly nga balya butaala mulungu omuntu kubanga ayogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga kubanga ayagala ensi ekulemberwe mu ngeri esingawo kirabira bwati bitulwanya ensonga laki tugenda maaso nga tubirwanyisa baffe bitubijjawo kubanga teri ali bulungi okutuusa nga ffenna tuli bulungi naabo abalowooza nti bali bulungi nabo bali bubi nga buli muntu yenna yenna. Njagala okusaasira famire muganda wange Kato zikiriza nkwebaze olw'okuyimirirawo wa muganda waffe eggwanga oliraze ekifaananyi ekyenjawulo kuba nkakasi eggwanga libadde ligoberera byonna byonna mukyanga bakwata waiswa n'oyimirirawo n'okola kampeyini ze olaze nti tusobola okukiikirira bannaffe okukiikirira ekintu ekituufu ate omuntu bw'oba oyimirira ku kintu ekituufu toba omu kati Kato walingayo but look at the work that you did. Webale muganda wange Mukama kuomukisa Joshua baganda baffe bonna Tata nkusaasira famire y'abaganda baffe abagave Edith gyazaalibwa basaasira mutuwadde n'ekifaananyi ekyenjawulo mwogedde tugatta buli kintu ekibaawo kyongere okutugatta n'otuwa omukwano n'okuyunga obwase Uganda. Edith yazaalibwa Buganda naye n'asimagana ne munne yava e Busoga kati Edith bamuziise Luuka mu Busoga kati balijja tugamba ki bwe tetuli bantu balala so buli kimu ekibeerawo nekibeera kyalinamu Mukama akikozesa okutucommunicatingira. Twali mu kalulu kano agenda eyali esinga obukulu twayagala okugatta ggwanga lyaffe tuyunitinga abantu baffe bonna babeere wamu nkakasa neiwaisa oyandibaddewo bino ebigambo yandibyogeddeko omulundi ogwasooka bwe twesimbawo twali twagala kubuusa ggwanga eggwanga ne tulibuusa abavubuka ne bava muwala gye ne bava mu betingi ne badda ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe tubolaba ababanyigiriza batandika otuwamba. Omulundi guno tubolaba twakwatanga endera nga twagala okutalaga eggwanga tulibuulire ekituufu naye most important tuyunitinga abantu baffe bayunitinga oba bebusoga oba bebuganda oba bomwacoli. Omulundi guno nga tukusiibula manyinaze saba Mukama akkirize omwoyo gwobadde nagwo ogw'okwagala ensi yo tugende maaso naffe kennyini tuddemu amaanyi abasigaddewo tusobole okutaasa eggwanga lyaffe lino kubanga tulina olitaasa. Mwebale nnyo basemu ne banyabo kumpuliriza kitalo nnyo ekya Edith. Mukama tugumye ffenna baganda baffe aba NUP mwebale nnyo baganda baffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebale ab'omu diaspora okuyimirira ne waiswa mu kujjanjaba Edith kuba Edith yajjako mu Amerika n'amalayo ebbanga nga bamujjanjaba n'akomawo ng'ateredde obaoliawo kyekyamusobozesa okusobola okuwangalako kyawangadde. Omwoyo gwa Edith Mukama agumuza emirembe. Edith munnange weeraba tujja kusigala nga tuli ku nsonga gye tubaddeko nga tutuuse gye tulina okutuuka. Mwebale kumpuliriza basebo ne banyalo Omukama abampeera omukisa afunguwe bisebana. Abogereza President wa Bali Masoro asokuza obaka bwawadde eggwanga ku lwa famire